NVivo is a qualitative data analysis package. It helps researchers organize and analyze complex non-numerical or unstructured data, both text and multimedia. তাহলে এখানে আমরা যেটা বলছিলাম যে কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে আমরা এই এনভিভোটা ইউজ করতে পারি। এখানে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট এবং মাল্টিমিডিয়া আমরা তার অ্যানালিসিস গুলো আমরা এখানে এই সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা করতে পারি। দ্য সফটওয়্যার অ্যালাউজ user to classify, sort, and arrange thousands of pieces of information. Those information are qualitative in terms of text or unstructured data, multimedia. It also accommodates a wide range of research methods. It supports documents in many languages. তাহলে এখানে শুধু যে কোয়ালিটেটিভ ডেটা বা টেক্সট আমরা অ্যানালিসিস করছি তা না, তার সাথে সাথে কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজও কিন্তু সাপোর্ট করছে ফর আওয়ার কনভেনিয়েন্ট টু ইউজ, দ্যাট ইজ এনভিভো। কোয়ান্টাম জিএস, QGS is open source GIS software available for both Windows and Mac OS. This software is free and comes with surprisingly powerful and useful tools. তাহলে এখানে আমরা GIS যে দ্যাট ইজ জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম, সেখানে কিন্তু আমরা এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে কোডস অ্যান্ড কোডিং। বিফোর সার্ভে ডেটা আর অ্যানালাইজ করার আগে আমাদেরকে কি করতে হবে, দ্যাট ইজ টু গিভিং সাচ কাইন্ড অফ কোডস or preparing codes or assigning codes to such responses of the respondent. তাহলে এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের কোড এবং কোডিং আমাদেরকে করতে হবে। সেই বিষয়টা কি, বিফোর সার্ভে ডেটা আর অ্যানালাইজড the interview or questionnaire responses must be represented in numeric code. এখানে কিছু কোড, ধরো ইয়েস বা নো, আমি কিছু আমার কিছু কোশ্চেন রয়েছে যেখানে ইয়েস এবং নো এইভাবে আমি অ্যান্সার পেয়েছি। তাহলে সেক্ষেত্রে ইয়েসটা আমরা দিতে পারি 1 অথবা এ, এবং নোটা আমরা দিতে পারি 2 অথবা বি। এইভাবে আমি কিছু কোড অ্যাসাইন করে বা কিছু স্পেসিফিক কিছু সিম্বল ফর অ্যাসাইনিং ইয়েস রেসপন্স and no response, there is a separate symbol can assign for the coding purposes. Common coding convention assure that all statistical software packages will be able to handle the data and promote greater measurement comparability. Computer assisted interviewing system assign codes automatically. আমরা যেটা দেখলাম যে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড যে ইন্টারভিউইং সিস্টেম, সেখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি যখন আমরা র ইনফরমেশন গুলো যখন আমরা কম্পিউটারে ইনপুট করছি, সেখান থেকেই কিন্তু সেই কোডস গুলো অটোমেটিক্যালি অ্যাসাইন হয়ে যাচ্ছে বা সেই ইনপুট গুলো অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে চলে আসছে into the system, so that most coding decisions are made before the instrument in field. The principle discussed here apply to such situation as well as those in which coding follow data collection. E-resources and its proper use. E-resources বলতে আমরা কি বুঝি? The e-resources an acronym used in reference to electronic resources or electronic information resources. Means the information মানে যেগুলো যে সম্পদ বা তথ্য, এখানে আমরা যেটা জেনারেলি বলে থাকি যে একাডেমিক্সে যে তথ্যগুলো আমরা ব্যবহার করছি, যেটা ইলেকট্রনিক ভার্সনে আমরা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড দি ই রিসোর্সেস। These are collection of information in electronic or digital format that are accessed on or through a electronic device such as computer, mobile, or tab, etc. They are published resources in electronic
media or electronic version or electronic format such as encyclopedias, Wikipedias, pamphlets, e-books, e-journal, e-content, e-databases. A number of authors have also provided their own definition. Adams and Bongs, Scan, Moyo, Leo, and Nicholas et al. Define electronic sources as databases, books, journal, newspaper, magazine, archives, theses, conference papers, examination papers, annual reports, government papers, research reports, scripts, monographs in an electronic media. তাহলে এখানে ইবুকসও রয়েছে, ই জার্নালও থাকতে পারে, নিউজ পেপার রয়েছে, ম্যাগাজিন ভার্সন রয়েছে। মানে মেন এসেন্স ইজ দ্যাট ইট ইজ অ্যাভেলেবল in electronic format or electronic version or electronic format or and it needs internet or we have to go through online for accessing the e-resources. Some of most frequently encountered types are e-journals, e-books, e-text, databases, indexing, abstracting database, references, bibliographies, dictionaries, directories, archives, encyclopedia, etc. Also, there is e-audio, e-visual resources, e-images, e-databases are also considered as e-resources. Types of e-resources: e-books. An e-book is the electronic version of a book covering its full contents, that is text, tables, diagrams, illustration, chapters. An ebook collection is usually set up in an e-database which support full text searching within and across titles, advanced search and bookmark functions. User can view full text of ebook in HTML or ASP format or in PDF format using the internet or through the online media. Next হচ্ছে e-thesis. E-thesis or electronic thesis describes a thesis in digital form that is generally accessed via the internet, or we have to go to internet or to go online for accessing these e-books or e-journal or e-thesis. It is intellectual works or research of a researcher. It provides a technological advance media for expressing ideas with less expensive, small space, easy handle and high longevity. আমরা জানি যে ইলেকট্রনিক যে ই রিসোর্সেস গুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলোর কিন্তু লংজিভিটি কিন্তু অনেক হাই in compared to the non-electronic resources, or that is manual resources, or that is hard bind resources. Access to the storage of electronic theses is usually facilitated by open access repositories such as UCC, that is Uniform Commercial Code, Institutional Repository, CORA, that is Cork Open Research Archive. UCC is developing an e-thesis program to ensure that postgraduate research conducted in UCC is widely disseminated. আমাদের ইন্ডিয়ান কনটেক্সে যদি বলি e-thesis we can get from the Shodh Ganga site, that is developed and maintained by the InflipNet. E-journal, an electronic journal, is a periodical publication which is published in electronic format or template, usually on the internet. We for
এই ই জার্নাল অ্যাক্সেস করার জন্য কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে, অথবা আমাদের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমাদেরকে এই ই রিসোর্সেস গুলো আমাদেরকে অ্যাক্সেস করতে হবে। An e-journal is a journal available online or offline containing research papers, review articles, scholarly communications or scholarly publications. It is useful in higher education. Electronic journal relatively provide efficient access to information, and thus they are easier to distribute to library patrons that traditional print. তাহলে ই জার্নাল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেনারেলি এটা যে রিসার্চ পেপারস অর রিসার্চ আর্টিকেলস বা স্কলারলি পাবলিকেশনস, সেগুলো জেনারেলি কি হয় ই ভার্সনে, ইলেকট্রনিক ভার্সনে বিভিন্ন জার্নালে পাবলিশ করা হয়। এবং আমরা দেখেছি যে এই এই অনেক ক্ষেত্রে ওপেন জার্নালস যেগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ফ্রিলি ভাবে সেগুলো অ্যাক্সেস করতে পারি, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাবস্ক্রিপশনও প্রয়োজন পড়ে সেগুলো ভিউ করার জন্য বা সেগুলোকে ডাউনলোড করার জন্য। এবং মোস্ট অফ দি হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউটস দে হ্যাভ দি সাবস্ক্রিপশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ libraries, they have the subscription or access for getting those e-journals for full text view or for downloading purposes also. বিভিন্ন ধরনের এই পাবলিশার যারা রয়েছে ওনারাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের ই জার্নাল গুলো বোথ অফলাইনও বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সেগুলো প্রোভাইড করা হয়ে থাকে উইথ ডিউ সাবস্ক্রিপশন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেগুলো কিন্তু ই ভার্সনও কিন্তু তাদের ওয়েব পেজে বা ওয়েবসাইটেও কিন্তু তারা অ্যাভেলেবেল করিয়ে থাকে ফর ইটস ভিউয়ার্স। Online database, most effective way to provide access to electronic books, journal in university libraries is through subscription to online databases. বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ডেটাবেসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই বিভিন্ন ধরনের ই বুকস যেগুলো বলছি, ই জার্নাল, তারপর ই থিসিস, সেগুলো কিন্তু আমরা এই অনলাইন ডেটাবেসের থ্রুতে উইথ ডিউ সাবস্ক্রিপশন প্রোভাইড করে আমরা কিন্তু সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি ফর আওয়ার একাডেমিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিসার্চ পারপাসেস। এবং বিভিন্ন অ্যাক্রস ডিসিপ্লিন এবং ফিল্ড সেগুলো আমরা এই অনলাইন ডেটাবেস থেকে সেগুলোকে অ্যাভেল করতে পারি। সোশ্যাল সায়েন্স, সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ, ল্যাঙ্গুয়েজেস, সেগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে সিডি-রম ডেটাবেস। সিডি-রম ডেটাবেস allow user access to relevant databases without robust internet connectivity in libraries. সিডি-রম ডেটাবেসের মাধ্যমে উইদাউট ইন্টারনেট আমরা কিন্তু এই ডেটাবেস গুলো অ্যাক্সেস করতে পারি। ইট ইজ দেয়ারফর কস্ট ইফেক্টিভ দ্যান অনলাইন ডেটাবেসেস, as information could be accessed offline without paying for telecommunication fee. Besides, CD-ROM database are of immense value over print if the system is networked, as patron at their terminals could access information without coming to the library. CD-ROM আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অফলাইন মোডে বা অফলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু এই সিডি-রম ডেটাবেসটা আমরা অপারেট করতে পারি, বা এর থ্রুতেও কিন্তু আমরা একটা ডেটাবেস আমরা তৈরি করতে পারি বা অ্যাক্সেস করতে পারি উইদাউট ইন্টারনেট অর মেকিং ইট দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ অনলাইন কানেক্টিভিটি। নেক্সট হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল বা যেটাকে আমরা ইমেল বলে থাকি। দিস ইজ অ্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিডিয়া ফর কমিউনিকেশন ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। আমরা কমিউনিকেশন করার ক্ষেত্রে কিন্তু ইমেলের কিন্তু একটা বেশ ভালো প্রচলন বা ব্যবহার কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু আমরা দেখে থাকি থ্রু দি ইউজ অফ ইন্টারনেট অর থ্রু দি প্ল্যাটফর্ম অফ অনলাইন। এখানে কিন্তু আমাদের এই ইমেল ব্যবহার করার জন্য কিন্তু কোনো কিছু সাবস্ক্রিপশন বা ফি কিন্তু প্রোভাইড করতে হয় নাকি। সাবস্টেন্সিয়েটেড দ্যাট you get 15 GBs of storage including your emails,
or like গুগল ড্রাইভ এর বেশি, যে 15 GB বেশি যদি আমরা নিতে চাই সেক্ষেত্রে একটা সাবস্ক্রিপশন বা ফি প্রোভাইড করে থাকে। জেনারেলি ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট, জাস্ট উই হ্যাভ টু ওপেন অ্যান অ্যাকাউন্ট ইন জিমেল। আর শুধু জিমেল নয়, এখানে ইয়াহু, তারপরে রেডিফ মেল, এই বিভিন্ন যে ডোমেন গুলো রয়েছে সেগুলোতেও আমরা তার থ্রুতেও আমরা ইমেল পরিচালনা করতে পারি। The email is relevant for communication between teachers, students, peers, within parents, and we also use email as official communication as also. Next হচ্ছে file transfer protocol, that is FTP. FTP is a standard internet protocol for transmitting files between computers on the internet. It allows a computer to rapidly retrieve complex file intact from a remote computer and view and save such files on your computer. রিমোট লগ ইন, রিমোট লগ ইন কি হচ্ছে বুঝতেই পারছো। রিমোট মানে একটা দূরবর্তী স্থান বা একটা দূরবর্তী জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এখানে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, where we can access such kind of databases or platforms in remote or in distance places. মানে আমরা দূরবর্তী স্থান থেকে লগ ইন করেও সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস অ্যাক্সেস করতে পারি। সেটা কিভাবে করতে পারি, সেখানে আমাদের একটা পাসওয়ার্ড লগ ইন দিয়ে দেওয়া হয় একটা পার্টিকুলার ডোমেনের আন্ডারে, সেখান থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। দিস পারমিটস এ কম্পিউটার ইউজার টু লগ অন টু অ্যানাদার computer and use it as if the user were there. Through remote login or remote access, lecturers can access to their university's computer from any other computer connected to the internet anywhere in the world. এখানে একটা পার্টিকুলার ডোমেনের আন্ডারে কিন্তু আমাদের এই রিমোট অ্যাক্সেস বা রিমোট লগ ইন এই বিষয়টা বা এই সিস্টেমটার আমরা কিন্তু অ্যাক্সেস পেয়ে থাকি। নেক্সট হচ্ছে গোফিয়ার। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট রিসোর্সেস অন দ্য ইন্টারনেট. It is only method of accessing internet documents. Some Gopher text may still be found linked to the web page, but they are more or less subsumed in the world wide web. এটা এক ধরনের একটা আর্লিয়ার একটা ইন্টারনেট রিসোর্সেস ছিল যেখানে আমরা কি করতে পারতাম, বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন বা ডেটাবেস আমরা স্টোর করে রাখতে পারতাম। মানে এটা এক ধরনের ওই সিডি রমের মতো একটা লাইক সিস্টেম। দ্যাট ইজ আমরা সকলেই জানি দ্যাট ইজ www, দ্যাট ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, is an information system of interlinked hypertext documents that are accessed via the internet. It has also commonly become known as simple as web. The www dot incorporates almost every protocol available on the internet, that is email, FTP, telnet, usenet, etc. The web provides opportunities for retrieving various documents like text, images, animation, video, sound, etc.